Your true wealth is your time and freedom. Money is just a tool for trading your time. It's a container to store your economic energy until you're ready to deploy it. But the whole world has been turned away from real money and has been fooled into using currency. A deceitful impostor that is silently stealing your two most valuable assets, your time and your freedom. Welcome to the rabbit hole. ברוכים הבאים ותודה שהצטרפתם לעוד פרק בכלכלת הליצנים, התוכנית בה אנחנו הליצנים והבדיחה היא תמיד על חשבוננו. בתוכנית שלנו אנחנו מדברים על זה שבעצם כל הכלכלה שלנו היא תרמית פירמידה אחת גדולה, ואיך אנחנו הולכים להרוויח מהשינוי הזה שמתקרב ומגיע בו כל התשתיות הכלכליות הולכות להתחלף. וכן חברים וחברות יקרים ויקרות, קריפטו זה המטמון, הכל הולך להיות דיגיטלי, הכל הולך להיות על הבלוקצ'יין. מוכנים? שימו לב לפרטים הקטנים, בואו נתחיל. המידע שנמצא בתוכנית זהו לצורכי בידור ואין תודעתכם בלבד, הוא אינו משמש כייעוץ פיננסי בכל סוג שהוא. אתם הסמכות העליונה, קחו אחריות על מעשיכם. אור ואהבה. אז את הפרק של היום אנחנו הולכים להתחיל עם משל חביב. המשל על הליצנים שעבדו בשביל מזומנים. וכמו שקלטתם, אנחנו בקטע של הומור עצמי, כי אחרת אנחנו נשאר רק עם הדמעות. אנחנו הליצנים, חבר'ה. אנחנו הליצנים. תסתכלו על השטר הזה שצבוע בכל מיני צבעים. תסתכלו על הליצן המחייך הזה שמשדר כאילו הכל בסדר. חבר'ה, את השטרות האלה מדפיסים מהאוויר, הם לא מגובים בכלום, הם לא קשורים לכלום. מי שמדפיס אותם, תבדקו כל מה שאני אומר, חבר'ה, אני מזכיר, אני רק ספר בספרייה שלכם. מי שמדפיס את השטרות האלה זה ארגון פרטי שאין עליו פיקוח ולרגולציה. טוב, אולי יש איזה צמד או שתיים ככה של ארגונים ו-think tanking שנותנים ביקורת ונותנים קונטרה, אבל כעיקרון הפדרל רזרב זה ארגון שלא סופר אף אחד מאיתנו. אז בגדול אנחנו חיים במציאות שבה כולנו ליצנים, אנחנו לא לומדים כלכלה, אנחנו לא לומדים מה זה הכסף שלנו, מה הוא מודפס, איך זה עובד, איך הבנקים ממנפים אותו לעשות סדום ועמורה פשוט עם המערכת הכלכלית שלנו. ובסופו של יום אנחנו נשארים עם מסק ביד שהוא ריק. אני הולך לתת את הבמה למייק מלוני. מייק מלוני הולך לתת לכם פה יופי של ידע על ההבדל בין money ל-currency. Let's go. The hidden secrets of money, some of them are hidden in plain sight. They're like right in front of you. The way the monetary system works is something that isn't actually hidden away from all of us. It's out in the open, but it's complex and people just they can't see how it works. It's hard for them to imagine that we're living in such a hoax. Others are meant to be secret, but the truth is slowly coming out, like the Federal Reserve being a private corporation and not really part of the U.S. government. But when I started studying this, what I found was that there was no place that I could point people to where they could get it all in one spot. And so I basically decided to write my book about it and consolidate monetary history, economics, the markets, fundamentals of gold and silver. There's a lot of smoke and mirrors in economics, and I've sort of made it my job to lift the fog for people. Welcome to Egypt. This is where it all began. Roughly 5,000 years ago, the Egyptians started using gold and silver as their predominant form of currency. But it was not yet money. The pieces of gold and silver that they were using were odd sizes and weights, odd purities, so it still was not interchangeable, where each unit is the same as the next. This meant that nothing really had a price yet. You couldn't put a price of so many coins on something because they didn't have coins yet. Trade was still difficult. It was still a guessing game when it came to the exchange of values. One of the reasons that we are in the financial mess that we are today globally is that people do not understand the difference between currency and money. Currency is a medium of exchange, a unit of account. It is portable, durable, divisible, and something called fungible. Fungible means that each unit is the same as the next unit. $1 in my pocket buys the same amount as $1 in your pocket. Money is all of those things plus a store of value over a long period of time.
Even financial planners, bankers, your accountant, they don't understand the difference between currency and money. The currency in your pocket is a medium of exchange. It's a unit of account because it's got numbers on it. It's somewhat durable, it's portable, it's divisible in that you can make change, and it's fungible. A dollar in my pocket buys the same amount as a dollar in your pocket. But because governments can print more and more and more of it and dilute the currency supply, it's continually transferring wealth out of your pocket, out of your bank account, to the government and to the banking system. The reason that gold and silver are the optimum form of money is because of their properties. It's an easy medium of exchange because gold and silver store a large amount of value in a very small area. It's a unit of account. Pure gold has the same value all over the planet. So an ounce of gold buys the same amount here in Egypt as it would in China or in the United States. It's durable. The same gold that Egyptians were using in trade 5,000 years ago is still here with us today. It does not corrode. It's divisible. You can make change with it. It's very portable. You could use something like oil as money. It's just that you can't carry around a barrel of oil on your back. It's fungible. Pure gold is the same wherever it is on Earth. Pure silver is the same wherever it is on Earth. It's limited in quantity. That's the reason that it maintains its purchasing power. Governments cannot print it. Over the last 5,000 years, only gold and silver have maintained their purchasing power. There have been thousands upon thousands of fiat currencies that are unbacked by gold or silver, and they have all gone to zero. It's a 100% failure rate. אז כמו שראיתם ושמעתם את מייק מלוני האגדי, שימו לב, התמונה נמצאת כאן. currency versus money. currency, שקר, money, המציאות הנסתרת. אז כעיקרון מייק מלוני הוא בן אדם של זהב וכסף, אנחנו פה לוקחים את זה קדימה, כי בעצם כדי שלזהב וכסף יהיה כוח, וכדי שנוכל לשמר את ה-velocity of the economy, בעצם את המהירות של הכלכלה, אנחנו נהיה חייבים להשתמש בטכנולוגיה, כי זהב וכסף הם לא באמת portable, שאנחנו מדברים על global trade, בעצם על מסחר עולמי. שימו לב לכותרת, מהות האיפוס הגדול, נפילת המערב במרכאות, נפילת הפטרו דולר במרכאות, 11 playing field, מגרש משחקים ישר. אוקיי? יש פה שינוי, כי כרגע אנחנו נמצאים בעולם שבו הדולר הוא הגלובל ריזרב קרנסי. מה זה אומר? זה אומר שאי שם פעם שניקסון ביטל את ההצמדה של דולר לזהב, הוא בעצם משך את השטיח בשפה שלנו המשקיעים רג פול לכל העולם ונשאר עם הזהב של כולם אצלו. מאז, מאחורי הקלעים, מתרחשת לה בעצם קנוניה שאנחנו רואים אותה קורית מסביבנו, בעצם לעשות dethrone לדולר, להוריד את הדולר מכס המלכות. אנחנו יכולים לראות מצד ימין איך הכוח קנייה של הדולר ירד והוא נראה מזעזע היום. עכשיו, זה לא אומר שהדולר לא יהיה איתנו, זה לא אומר שהדולר הולך לשום מקום, אוקיי? אבל יש מחזוריות, שימו לב מצד שמאל, major reserve currencies, תראו כמה התחלפו ב-800 שנה האחרונות, אנחנו לקראת הסוף של הדולר. איך אנחנו יודעים את זה? גם מייק מלוני אמר, אף פיאט קרנסי לא שרד אף פעם כדי לספר, זה לא עובד. אנחנו תמיד עוברים הצמדה מחדש לזהב וכסף, כי הם נקראים God's money, הכסף של אלוהים, והיום, בגלל שאנחנו יותר מודרניים לכאורה, אנחנו נצטרך לשמר את ה-velocity of the economy על ידי שימוש בטכנולוגיה. עכשיו, בגלל שארצות הברית, ואנחנו נדבר תכף על כמה ארצות הברית שובבה, בגלל מה שהיא עשתה והמונופול שהיא יצרה, המדינות רוצות משהו ניטרלי שיאפשר להן לסחור בלי לסמוך לא על ארצות הברית, לא על סין, ככה שאם נגיד ארצות הברית וסין יש קצת פרופגנדה שהן נלחמות ושהן ברוגז, הן עדיין יוכלו לעשות עסקים כי סין לא חייבת דולר, וארצות הברית לא חייבת רמנבי או יואן, בסדר? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שתהיה פה טכנולוגיה שתתווך את זה, כי CBDC, מטבע בנקאי דיגיטלי, עדיין יוצר את הבעיה הזאת שאנחנו לא יכולים להפגיש בין מטבעות. עכשיו, יבואו החכמים ויגידו, כן, אבל אתה יכול לעשות את זה דרך פה, דרך שם.
כל עוד יש ישות, באמצע זה לא עובד. אנחנו חייבים משהו ניטרלי, ותכף אנחנו נסביר למה. אז אנחנו ראינו שיש לנו פה מחזוריות של ה-Major Reserve Currencies, ואנחנו ראינו פה שהדולר הוא פשוט הפך להיות נייר טואלט בגדול, לעומת מה שהוא היה פעם. עכשיו אנחנו הולכים לדבר טיפה על הפיל בחדר. Show me your friends and I'll show you your future. Tell me who's your friend and I'll tell you who you are. כמובן אנחנו יודעים שישראל, המדינה שלנו, היא חברה מאוד מאוד טובה של אמריקה. הידעתם שרק בתקופה של ברק אובמה היו מלחמות עם כמעט 8 מדינות, הם פלשו, וכל זה כדי לשמר, אני מזכיר מהשקף הקודם, את הסטטוס של הפטרו דולר. הפטרו דולר זה אומר שכאשר הם הורידו את זה מזהב, אי שם ב-1970, קיסינג'ר סגר דיל עם הסעודים. כן, כן, קיסינג'ר, אותו אחד שסדום ועמורה רק לדבר עם הבן אדם הזה, זה שד. אז זה לא אני, תסתכלו פשוט מה הבן אדם עשה, כן, אתם מוזמנים תמיד לאמת אותי, אני אמיתי איתכם. קיסינג'ר סגר דין עם הסעודים, והיום הסעודים מתחילים לסחור את הנפט שלהם באופן ישיר, לא דרך הדולר, והדולר נשאר שם בודד. זה לא אומר שהוא הולך, אנחנו גם כנראה נראה הזרמה של כסף לתוך הדולר, כי הדולר הוא הכביסה הכי נקייה בסל. שימו לב, יש לנו פה את סמואל פי הנטינגטון. The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion, but rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact, non-Westerners never do. כן, חברים, חברות יקרים ויקרות, אנחנו ה-bad guys, אוקיי? בטח אם אנחנו חיים פה, ובטח אם אנחנו חברים של האמריקאים הם ה-bad guys, אוקיי? שלא ימכרו לכם כל מיני קלישאות, רודפים אותנו, פה, שם, הממשלות, גם של ישראל, גם של אמריקה, גם שלנו, כן? אנחנו לא, ממש לא תליד שקועת חלת. אנחנו מברדקים את העולם כדי להשיג מונופול כלכלי. אמריקה פולשת למדינות, משתלטת להם על הנפט, פותחת סניף של הבנקים של רוקפלרים ורוטשילדים, עזבו, לא נגיד את השמות האלה בכלל, אני חוזר בי, לא אמרתי כלום, לא יודע על מה אתם מדברים, ובעצם משתלט על העולם, ובגלל זה לא אוהבים אותנו. עכשיו, מה זה ה-level playing field, הישור מגרש המשחקים הזה? בגלל שאנחנו יודעים שהעולם הולך בעצם לגלובליזציה, אנחנו צריכים ליישר את מגרש המשחקים כדי שכל המדינות, קטן כגדול, יוכלו לשחק באופן שווה. איך עושים את זה? כמובן על ידי טכנולוגיה. Used as a sort of universal bridge. And blockchains are what provide that level playing field so that the liquidity in digital assets could be applied to actually make that much more democratized level playing field. The bank is leveling the playing field between old and new. Most efficient, fair, and global way as possible. And that implies clearly a level playing field. Been losing hundreds of billions of dollars with the European Union, and we just want it to be a level playing field. Making U.S. companies competitive. We need to create a level playing field. Exactly the issue we need to address with what you call the level playing field. Whatever we do, we create a level playing field. But there also has to be a level playing. שלא תחשבו ששכחתי לתת לכם פה איזשהו טאץ' היסטורי קטן, כדי שתראו שאני לא סתם מבלבל את המוח על אמריקה. Let's go. In October 2000, the president of Iraq, Saddam Hussein, announced they would no longer be selling oil in US dollars, only in euros. Which on the surface is an innocent change. What's the big deal? The big deal is that Iraq has the 5th largest petroleum reserves in the world, and in the 2000s it had become the world's 5th largest oil producer. So when Hussein decided to start selling oil in euros instead of dollars, the US wasn't too happy. By February 2003, he has sold over 3 billion barrels of oil for 26 billion euros. A month later, the US invaded Iraq. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations. In an operation ironically called Operation Iraqi Freedom. They overthrew Saddam, and by June, just 4 months later, the country was back to selling oil in dollars. Years later, a number of US officials started to let the truth seep out. Former head of US operations in Iraq, General John Abizaid, said, "Of course it's about oil. We can't really deny that." Former Fed Chairman Alan Greenspan wrote in his memoir that, quote, "I'm saddened that it's politically inconvenient to acknowledge what everyone knows. The Iraq War is largely about oil," end quote. And former Defense Secretary Chuck Hagel said the same in 2007. Quote, "People say we're not fighting for oil. Of course we are," end quote. Venezuela, 2002.
Coincidentally, Venezuela also has large oil reserves. In fact, they have the largest proven oil reserves in the world. At the time Hugo Chavez was in charge of Venezuela as the dictator president, he planned to start selling oil for euros instead of the mighty American dollar. Well, we can't have that now, can we? So in 2002, the US backed a coup against Chavez, which ultimately failed, but it crippled the country and its economy. Empires are built on oil. Yet despite having the largest oil reserves in the world, today Venezuela is one of the poorest economies in the world. Do other factors play into that? Many. We've talked about a few of them on this channel before. But going against the US is probably a big no-no. Libya, 2009. Eerily similar to Venezuela and Iraq, Libya has the largest oil reserves in Africa, and they weren't doing that bad. They did a great job managing all those oil revenues, building up a 143-ton gold reserve according to WikiLeaks. They had the highest GDP per capita in Africa, and Libya was on track to become the most influential country in Africa. And also similar to Venezuela and Iraq, Muammar Gaddafi, the leader of Libya, suggested all Muslim and African countries buy oil from Libya using a new currency backed by their giant gold reserves instead of US dollars. In other words, they wanted to sell oil in exchange for gold instead of US dollars, and other major African governments were ready to support. But I think we can all guess what happened next. Years later, it was discovered in Hillary Clinton's emails that NATO really wanted to overthrow Gaddafi's government, mainly because of this plan for an African gold-backed currency, supported by Libya's oil reserves. This was Libya before, and this is Libya today. Why? Because each of these countries tried to break away from using the dollar as payment for their oil, and each of them faced the consequences of America's wrath. Out of all of them, none were able to recover from America's interventions in the name of freedom and in taking down an axis of evil. All these countries had problems, but all of these countries had huge economic potential despite their dictator leaders. But as soon as they moved away from selling oil in dollars, the US swooped in and quickly put an end to the party. And they're not alone. Which begs the question, why is it so important for oil to be only sold in US dollars? What's the big deal? Why is America so quick to liberate people as soon as this oil for dollars arrangement is threatened? וואו, איזה פצצה היסטורית. את זה לא לומדים בבית ספר, אתם רואים מה זה? בואו תסתכלו על השקף, שלושת הקריקטורות האלה יסגרו איתנו את הפרק, חשוב מאוד להבין חבר'ה. יש איפוס גדול, הדברים משתנים. תראו את צד שמאל. The brainwashed would still claim the Great Reset is a conspiracy theory, while Klaus smacks them in the face with his book, The Great Reset. אני ממליץ לכם לצלול לתוך האיש הזה ומה אומרים עליו ומה קורה איתו, ותראו את הספר שלו, אולי גם תקראו את הספר שלו, תבינו מה הוא צופה לנו, הוא וחבריו מהפורום הכלכלי העולמי. ויש לנו פה ציטוט של איזה חכם ציני שאמר, When people do not ignore what they should ignore, but ignore what they should not ignore, this is known as ignorance, אוקיי? בורות. כשאתה סלקטיבית בוחר להתעלם מפיל בחדר, אז כן, אתה בוחר בצד של האיגנורנס. ותראו מצד ימין, יש לנו סתם תמונה של מורגן פרימן החמוד. Have you ever noticed that people won't take the time to look up important information, but they'll spend 15 minutes taking a quiz to find out what kind of potato they are? אז כן, אנחנו חיים בימים שאנשים מעדיפים לדעת איזה תפוח אדמה הם, מאשר מה זה הכסף שלהם, ולהאמין באמונה עיוורת לכל דבר. אז אני באמת מציע לכם חבר'ה, ללכת לבדוק לפני שאתם אומרים, מה זה הקונספירציות האלה, מה זה הסיפורים האלה, לא למדתי את זה בבית ספר, לא ידעתי, לא שמעתי. רב הנסתר על הגלוי, חברים חברות. והנה הגענו לסיום של עוד פרק, כמובן שיהיו עוד הרבה, עם הזמן הפאזל הזה יתחיל להתחבר, אני לא יכול להעמיס את הכל, אני לא יכול לדחוף את הכל, אבל אנחנו חייבים להבין שקריפטו זה מקרו, ומקרו זה קריפטו. זאת פשוט הטכנולוגיה הבאה של התשתית, היא פותרת ונוגעת בתעשיות של טריליוני דולרים, כאשר כל הכסף בעולם, נדל"ן, ביטוחים, הכל יושב על הבלוקצ'יין, יהיו כמה רשתות, לא רשת אחת, והעולם הוא של ריבוי רשתות, בגלל שאנחנו הולכים לפרגמנטציה גלובלית. כל המדינות מתפזרות, ויש לנו את הבריקס, ויש לנו את המערב, והכל יעבוד במערב, ועל זה נדבר בפרקים הבאים. אני רוצה להזכיר לכם, לשבור על עצמכם, לזוז, גם התודעה וגם הגוף, לנשום עמוק, ליהנות מהחיים, לחייך, להיות חיובים. אור ואהבה חבר'ה, ונתראה בפרק הבא. וכמובן, אל תשכחו לעשות לייק, סאבסקרייב, תגובה, זה עוזר לי המון ונותן לי מוטיבציה להמשיך להפיץ, גם אם השוק שלנו קטן, גם אם אין הרבה אנשים שמוכנים לחשוב בחוץ לקופסה,
אני רוצה לעשות את זה בשביל שכמה שיותר אנשים יוכלו להרוויח מהשינוי. אז לייק, תגובה, סאבסקרייב, שאלו שאלה, פרגנו, אני כאן בשבילכם. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, Exchange. What crypto is Exchange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple, who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple, who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple, a former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's digital asset division? Ripple, leading Australia's CBDC effort? Ripple, who hired a former Treasury of the United States? Ripple, 2 former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple, 2 former Clinton and Obama advisors, former Minister of Defense and Economics of Germany, former business director at SWIFT, former SWIFT board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team? Ripple, who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's high-level advisory board on fintech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with 3 members of their team directly listed on the WF website? Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan?